Yeah, good morning and good evening, everyone. So last session lo manam VPC module ni complete ga develop chesam, and then we started using VPC module as well. So ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, VPNs, అండ్ దెన్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్, లాంచ్ టెంప్లెట్స్, ఆటో స్కేలింగ్స్ ఇలా చాలా వస్తాయి. వాటిని వన్ బై వన్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఇంకా ఈ రోజు ఏం చేద్దామంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేద్దాం. And then create all security groups. Okay. సో మాడ్యూల్ అయితే ఇది, అండ్ మనం చూసాం కదా గిట్ యూస్ చేసి ఎలా రిఫర్ చేయాలనేది. అలానే నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, రోబో షాప్ టెర్రాఫార్మ్ అనేది. ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్ లో మీరు మళ్ళీ విపిసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ దెన్ మాంగోడిబి ఇలా ఫోల్డర్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ఎల్స్ మీరు డైరెక్ట్ గా అయినా చేయొచ్చు. సో నేను ఎందుకు ఫోల్డర్స్ లాగా క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే, మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెద్దదయ్యే కొద్దీ రిఫ్రెష్ టైం, అంటే రిసోర్స్ని రిఫ్రెష్ చేయడం వీటికే టైం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి, సో నేను ఇలా ఫోల్డర్స్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 01 అని నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చాను అంటే, సో ఫస్ట్ మనం విపిసి క్రియేట్ చేయాలి అని. సో ఈ 01 విపిసిలో ఫస్ట్ మెయిన్ డాట్ టిఎఫ్, సో ఇలా విపిసి టెస్ట్లో ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నా. అండ్ దెన్ అలానే అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ ప్రొవైడర్ డాట్ టిఎఫ్. సో ఇది జస్ట్ లైక్ విపిసి అని ఇస్తున్నాను. అండ్ దెన్ వేరియబుల్స్, సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఫోల్డర్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు మనకి కొన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పర్లేదు. నెక్స్ట్ 100, 120 రిసోర్సెస్ అలా అయినప్పుడు ప్రతి రిసోర్స్ని రిఫ్రెష్ చేయడం, ప్రతిసారి మీరు ఒక చిన్న చేంజ్ అప్లై చేయాలన్నా కూడా మొత్తం రిసోర్సెస్ అన్నిటిని రిఫ్రెష్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అందుకని మనం సపరేట్గా వెళ్తున్నాం. అండ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. టెర్రాఫార్మ్ ఇనిట్ అయిపోయింది. టెర్రాఫార్మ్ ప్లాన్, టెర్రాఫార్మ్ అప్లై ఆటో అప్రూవ్. సో ఇది విపిసి కదా. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ నేను ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, 02 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని. ఓకే, 02 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కి మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ ఏంటి? జనరల్ గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని మీరు క్రియేట్ చేయాలంటే, సో మీకు కావాల్సింది విపిసి ఐడి కావాలి. ఏ విపిసిలో మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఫోల్డర్ నుంచి ఈ ఫోల్డర్కి రాదు. సో ఈ ఫోల్డర్లో అయిపోయింది. సో ఈ ఫోల్డర్ నుంచి అవుట్పుట్స్ ఇక్కడికి రావాలంటే, సో వాట్ షుడ్ వి డూ? ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ టైం నేను విబిసి టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇదే ఫోల్డర్లో మీరు ఎవ్రీథింగ్ రాశారు అంటే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, ఇంకొక ఫైల్ sg.tf రాసుకొని దెన్ ఐ కెన్ డూ module.roboshop.vpcid అలా రాస్తే మనకి విపిసిఐడి వచ్చేస్తుంది. బట్ అవి ఏంటంటే ఒకటే ఫోల్డర్లో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. మీరు వన్స్ ఒక ఫోల్డర్ క్రాస్ చేశారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్.
ఇది విపిసి ప్రాజెక్ట్, ఇది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ లాగా అనమాట. సో చాలా పెద్ద పెద్ద అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ ఎలా ఉంటుందంటే విపిసిని మాత్రమే ఒక సపరేట్ టీమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ మాత్రమే ఒక సపరేట్ టీమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, లైక్ ఫైర్ వాల్స్ అనమాట. సో అమెజాన్ కంపెనీ తీసుకుంటే మీరు థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, ల్యాక్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో వాటి ఫైర్ వాల్స్ ని మేనేజ్ చేయడానికి మాత్రమే సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్స్ టీమ్. సో అలా సపరేట్ గా ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా ఎలా రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఎస్ఎస్ఎం పారామీటర్ స్టోర్. సో సిస్టమ్స్ మేనేజర్ అనే దాంట్లో AWS సర్వీస్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ఎస్ఎస్ఎం పారామీటర్ స్టోర్ అని. సో ఈ పారామీటర్ స్టోర్ లో మీరు కీ వాల్యూ పేర్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. సో లాస్ట్ టైం కూడా మనం చూసాం. సో జనరల్ గా పాత్ ఎలా ఉంటుందంటే స్లాష్ రోబోషాప్ స్లాష్ డెవ్ స్లాష్ విపిసిఐడి అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద రోబోషాప్ dev environment VPCID. Okay, standard. Then string value. So data type text and VPC something like this. ఇలా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇలా క్రియేట్ చేసిన దాన్ని మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో రిఫర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో డేటా సోర్సెస్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? ప్రొవైడర్ లో ఉండే డేటాని క్వైరీ చేయడానికి మోస్ట్లీ యూజ్ అవుతుంది, అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్ క్వైరీ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ ని క్వైరీ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఇన్పుట్ కదా, లైక్ విపిసిఐడి అవన్నీ. ఆ విపిసిఐడి మనకి డేటా సోర్స్ లోంచి రాదు. ఇంతకుముందు మనం డేటా సోర్స్ యూస్ చేసాం విపిసిఐడిని తీసుకోవడానికి, బట్ అదేంటి డిఫాల్ట్ విపిసిఐడి మాత్రమే. బట్ నేను క్రియేట్ చేసిన విపిసిఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి అంటే అగైన్ డేటా సోర్స్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆప్షన్, బికాస్ మీరు మళ్ళీ విపిసిఐడి అనేది ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాలి. సో అలా ఇవ్వకుండా ఎస్ఎస్ఎం పారామీటర్ స్టోర్ అనేది లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టోరేజ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎలా ఉంటుందంటే సో ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. సో ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఒక సో ఇది పారామీటర్ స్టోర్ కదా. సో ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి అది క్రియేట్ చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది. ఇంకొక అప్లికేషన్ ఉంది, సో అది ఇక్కడ నుంచి కాన్ఫిగరేషన్ ని గెట్ చేసుకుంటుంది, అండ్ ఇది కూడా కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ అనదర్ అప్లికేషన్ ఇది ఒక సెంట్రల్ స్టోర్ అనమాట కాన్ఫిగరేషన్ కోసం. ఇక్కడ నుంచి కాన్ఫిగరేషన్ రిఫర్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఎస్ఎస్ఎం పారామీటర్ స్టోర్. సో ఇవన్నీ క్రియేట్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ విపిసిఐడి. సో నాకు ఆ విపిసిఐడి ఎలా వస్తుంది అనేది, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ విపిసి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇట్ నీడ్స్ టు స్టోర్ ద కాన్ఫిగరేషన్ హియర్. ఓకే, ఇది స్టోర్ చేస్తే నెక్స్ట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అలా అక్కడ స్టోర్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ టు రైట్ సమ్ ఎస్ఎస్ఎం పారామీటర్ స్టోర్ రిసోర్స్ అనమాట. SSM parameter store Terraform. సో నేను ఇది డిలీట్ చేస్తాను. సో ఇది ఒక కన్వెన్షన్ అనమాట, ఎందుకంటే మన AWS అకౌంట్ లో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు జస్ట్ విపిసిఐడి అని రాస్తే అది ఏ ప్రాజెక్ట్ అనేది తెలియదు, వాల్యూస్ అనేది ఓవర్ రైడ్ అయిపోతాయి ఒక ప్రాజెక్ట్ నుంచి వేరే ప్రాజెక్ట్.
సో అందుకని ఇలా రాస్తాం స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ స్లాష్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ స్లాష్ రిసోర్స్ నేమ్. ఇలా ఈ కన్వెన్షన్ లో మీరు రాశారంటే వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఆటోమేట్. సో ఇప్పుడు సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇది. రిసోర్స్ ఏంటి, ఆ రిసోర్స్ మీరు ఇచ్చే నేమ్ ఏంటి, అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అండ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పారామీటర్స్ అనే ఒక రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, పారామీటర్స్ డాట్ టీఎఫ్. సో సింటాక్స్ ఇది. సో ఇదేంటి, విపిసి ఐడి, నేమ్ ఈక్వల్ టు, సో మనకు ఉన్నాయి కదా వాల్యూస్ ఇవి, var డాట్ ప్రాజెక్ట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్. ఓకే, అండ్ దెన్ var డాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, స్లాష్. ఓకే, అండ్ ఇది కూడా స్లాష్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. లైనెక్స్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. var డాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దెన్ స్లాష్ విపిసి ఐడి అని. సో ఇది నేమ్. టైప్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ అండ్ దెన్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు, సో వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ, మాడ్యూల్ డాట్ రోబోషాప్ డాట్. సో ఈ రోబోషాప్ మాడ్యూల్ అనేది మనకి విపిసి ఐడిని అవుట్పుట్ చేస్తూ ఉండాలి. టెరాఫార్మ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ విపిసిలో అవుట్పుట్స్ లో ఈ విపిసి ఐడి అనేది అక్కడ రావాలి. ఒకవేళ ఈ మాడ్యూల్ కానీ అవుట్పుట్ చేయకపోతే కెన్ వి స్టిల్ గెట్ ద వాల్యూ? సో మాడ్యూల్ అనేది అవుట్పుట్ చేయకపోతే వి కెనాట్ గెట్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో మాడ్యూల్లో మీరు అవుట్పుట్స్ అనేది డెఫినెట్లీ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే ఇక్కడికి వచ్చి రిఫర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ లేనప్పుడు ఎలా రిఫర్ చేస్తుంది? సో ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ ద మాడ్యూల్ అవుట్పుట్స్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఇట్ షుడ్ బి విపిసి అండర్ స్కోర్ ఐడి. సో మనకి ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్పుడు విల్ సి. సో ఇప్పుడైతే మనకి విపిసి ఐడి అవసరం కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్. ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ ప్లాన్ చేసామంటే line number 3, VPC a reference to a resource type must be followed by at least one attribute access specifying the resource name. What's wrong here? Module dot roboshop dot PCID. Error కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. Okay, string should be in quotes. Okay, capital S and strings should be in quotes.
Now Terraform apply auto approve. నేను డిలీట్ చేయలేదా? If you want, you can set override is true. సో ఈ పారామీటర్ స్టోర్ అనేది AWS ఫీచర్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక సింపుల్ సెంట్రల్ లొకేషన్, సెంట్రల్ స్టోరేజ్. లైక్ మనం గిట్ని ఎలాగైతే సెంట్రల్ లొకేషన్ కింద ట్రీట్ చేస్తున్నామో అలానే ఇది కూడా. Okay, and then let us see we have our VPC ID మనకు వచ్చేసింది. Okay, so this is the parameter store generally. సో ఇప్పుడు మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మాడ్యూల్ ని డెవలప్ చేద్దాం. సో ఓపెన్ సోర్స్ లో కూడా మనకు ఉంటాయి యాక్చువల్గా టెరాఫార్మ్ AWS సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో మనం ఆల్రెడీ VPCని ఎలా డెవలప్ చేయాలో చూసాం, అలానే ఒకసారి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని కూడా చూద్దాం స్పీడ్గా. అండ్ అప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది పూర్తిగా ఎలా ఓన్ మాడ్యూల్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అనేది. దాని తర్వాత ఇంకా మనం ఓపెన్ సోర్స్ మాడ్యూల్స్ని యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లైక్ దిస్. ఇన్సైడ్ దిస్ main.tf variables.tf and then present, and this is enough. And this is enough. So ఇది మాడ్యూల్ డెఫినేషన్. ఓకే, ఇది రిసోర్స్ డెఫినేషన్. ఓకే, యాజ్ అ మాడ్యూల్ డెవలపర్ నేమ్. సో ఇక్కడ నేమ్, డిస్క్రిప్షన్, VPC ID ఇదంతా ఉంది కదా. సో నేమ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ var.sg_name. Description equal to var.sg_description. And then VPC ID equal to var.VPC ID. అంటే ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ కదా. సో దట్ ఈస్ వన్. సో నేను ఇవే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ లో క్రియేట్ చేయాలి. వేరియబుల్ sg_name. సో sg_name అనేది సో మనకి ఎప్పుడు కూడా let us see what is this name అనేది రిక్వైర్డ్ or not. సో నేమ్ అనేది ఆప్షనల్. ఒకవేళ మీరు ఇవ్వకపోతే ఏం చెప్తుంది అది, టెరాఫార్మ్ విల్ అసైన్ ర్యాండమ్ నేమ్. ఓకే, మనకి ర్యాండమ్ నేమ్ అనేది వద్దు కాబట్టి సో యాజ్ పర్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ లెట్ us టేక్ ఇట్ యాజ్ అ mandatory thing అనమాట. So and then let's work on the tags also.
tags equal to మన normal merge function var dot common tags var dot sg underscore tags. సో నేమ్ ఎలా రావాలి మనకి? సో లెట్ us take roboshop hyphen dev hyphen something like MongoDB. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? రోబోషాప్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇది MongoDB ఇన్స్టెన్స్ కి ఉండే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ మనకి రోబోషాప్ అనేది ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండ్ దెన్ హైఫన్ డెవ్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సేమ్ we need project name and environment name. Variable project name mandatory, variable environment అనేది mandatory. sg name అనేది we can construct using these two, but they should give some name also, like just for an example, MongoDB అని ఇలా. సో ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు then what I will do here, name equal to var dot project underscore name hyphen var dot environment hyphen var dot sg underscore name. ఓకే, సో ఇలా నేను నేమ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నా అండ్ దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ వేరియబుల్ కామన్ ట్యాగ్స్ అండ్ దెన్ వేరియబుల్ sg underscore tags, vpc id and sg description, variable vpc id and variable sg underscore description. ఓకే, సో ఇవన్నీ నేను యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాను. సో డిస్క్రిప్షన్ అనేది జనరల్ గా ఎప్పుడు ఇట్స్ నాట్ అ మ్యాండేటరీ థింగ్. సో మనం ఏం చేద్దామంటే డిస్క్రిప్షన్ ని మనం ఆప్షనల్ గా పెడదాం. ఆప్షనల్ గా పెట్టాలి అంటే వాట్ షుడ్ ఐ డూ? డిఫాల్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ, టైప్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్. అలానే విపిసి ఐడి ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ కదా, సో ఐ షుడ్ నాట్ కీప్ ఎనీ డిఫాల్ట్. సో ఎస్జి ట్యాగ్స్, సో ఇట్స్ ఆప్షనల్. డిఫాల్ట్ ఈక్వల్ టు like this, type equal to map. Okay, అలానే ట్యాగ్స్ ఇక్కడ కామన్ ట్యాగ్స్, just keeping it like this, type equal to map. సో రిమైనింగ్ అన్ని మనకి మ్యాండేటరీ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇది and then let me write this module for example MongoDB create చేస్తున్నాం. Okay, source equal to this one and then variables ఏమేమి ఇవ్వాలి? Let us just check project name and environment name. I'm just copying this from here. Okay, so this is not
VPC tags. These are SG tags. Project name equal to var dot project name. Environment equal to var dot environment. And then VPC ID ఇవ్వాలి కదా. సో ఇప్పుడు మనకి VPC ID ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Now you should use data source. Okay. సో ఆ డేటా సోర్స్ ని ఎలా యూస్ చేయాలి? డేటా డాట్ టిఎఫ్ యూస్ చేస్తున్నా. సో ఇందాక మనం చేసింది ఏంటి? SSM పారామీటర్ స్టోర్ లోకి సో వి so we created. Okay. Now we need to read it. So read చేయాలి అంటే then you should have data source. Okay. So ఆ data source ఎలా read చేయాలి? That is data source SSM parameter. Okay. So this is the one. VPC ID. So name వచ్చేసి what is it? var dot project name slash them. And here var dot environment slash VPC ID. సో ఇదే కదా. Nothing wrong here. No. ఏమవుతుంది? డేటా డాట్ SSM parameter dot VPC ID dot value. ఓకే. సో ఇప్పుడు VPC ID అనేది మనకి పారామీటర్ స్టోర్ లోంచి తీసుకొని దెన్ వీఆర్ గివింగ్ యాజ్ ఇన్పుట్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ వాట్ ఎల్స్ ఇస్ మ్యాండేటరీ? First thing we need to write providers. So SG. And వేరియబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. డిఫాల్ట్ ఈక్వల్ టు dev. SG underscore name. Is SG underscore name mandatory? Oh yeah, mandatory. Variable SG underscore name. So what I do here is, for example, ఇక్కడ ఇస్తున్నాను SG underscore name equal to MongoDB. So now this is fine, I think. Okay, simple. ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మాడ్యూల్ ని డెవలప్ చేయడం కంటే వై డోంట్ వి రైట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ అని అనిపిస్తుంది. అండ్ యా బట్ ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు రిపీటెడ్ గా మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ అన్నమాట. సో ఇది మాడ్యూల్ డెఫినేషన్. సో ఈ మాడ్యూల్ డెఫినేషన్ కి ఇన్పుట్స్ కావాలి. ఆ ఇన్పుట్స్ ని మనం ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్ అన్నమాట. ఓకే. సో నౌ లెట్ us do cd 02 sg terraform init.
Terraform plant. Terraform apply auto approve. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎర్రర్ వచ్చింది, అదేంటి? Sync parameter. The request must contain the parameter group description. Mandatory group description. Cannot be empty. So it should not be empty antunaru. So now what we do here is sg description equal to mandatory చేద్దాం. So ఇక్కడ sg underscore description equal to security group for MongoDB అని ఇస్తుంది. Fine. Okay, create అయింది. Let us see. RoboShop dev MongoDB create. సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ లేదు. సో మనం ఇన్బౌండ్ రూల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే we can add it here directly in the module. సో అది ఎలా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి, సో we know that is set. లాస్ట్ టైం మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా ఫర్ వాట్ ఈస్ ఇట్, డైనమిక్ అనేది. సో ఆ డైనమిక్ అనేది లెట్ మీ టేక్ ఇట్. So you can use this one to create ingress rules at the time of security group creation itself. ఫస్ట్ నేను ఈ బ్లాక్ మొత్తం తీసుకుంటున్నా and just copying it here. Okay. So ingress rules create చేయడం అనేది mandatory security group create చేయడానికి. So security group create చేయాలి అంటే you no need to provide any ingress, you no need to provide any egress. But egress అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఎగ్రెస్ ఎగ్రెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇదే ఉంటుంది జనరల్ గా. ఎందుకంటే ఎగ్రెస్ అనేది మన సర్వర్ నుంచి క్రియేట్ అవుతున్న ట్రాఫిక్ కాబట్టి ఎగ్రెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇదే ఉంటుంది. సో వాట్ ఐ డూ హియర్ ఇస్ ఎగ్రెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో కీపింగ్ ఎగ్రెస్ స్టాటిక్. సో ఇది మనకి డైనమిక్ గా రావాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ వేరియబుల్లో ఇఫ్ యూజర్ వాంట్ హీ కెన్ మెన్షన్ ద రూల్స్. ఎస్జి ఇంగ్రెస్ రూల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ లిస్ట్ టైప్ కదా. సో ఇక్కడ టైప్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్, మ్యాండేటరీ కాదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ ఈక్వల్ టు లైక్ దిస్.
So now let us test this feature also. ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ sg_ingress rules అనేది ఇస్తున్నా. This is like MongoDB sg ingress rules. సో దీంట్లో వచ్చేసి డిఫాల్ట్ ఈక్వల్ టు, సో ఇలా కదా. సో అప్పుడు నేను ఇక్కడ మొత్తం ఇవ్వాలి. ఏమేమి ఇవ్వాలి? Where is it? ఇలా మొత్తం ఇవ్వాలి, లిస్ట్ ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇచ్చాను అనుకోండి. దెన్ సో ఇలా 2 ఇచ్చినప్పుడు I need to pass it here. sg_ingress rules equal to var.mongodb sg_ingress rules. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. Terraform plan. ఇంగ్రెస్ లో చేంజెస్ చూడండి. సో 2 యాడ్ అవుతున్నాయి, ఎగ్రెస్ లో 1 యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేమ్ ఇస్ MongoDB. Its name is MongoDB. Okay, so name కూడా I want to keep this like this. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఉండే ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఉంది. సో ఇది ఈ నేమ్ ని మీరు ఎప్పుడైనా అప్డేట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఈ నేమ్ ని యూ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్. యూ కెన్ సీ యూ కెనాట్ ఎడిట్ దిస్ నేమ్. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ నేమ్ ని చేంజ్ చేయాలని చూస్తారో అప్పుడు రిసోర్స్ అనేది ఏమవుతుంది? వాట్ టెరాఫార్మ్ విల్ డూ? ఎనీవన్ గెస్? టెరాఫార్మ్ విల్ డిలీట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ రీక్రియేట్. ఓకే, చూడండి. ఓకే, సో మీరు కొన్ని పారామీటర్స్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇఫ్ యూ చేంజ్ దట్ పారామీటర్, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టెరాఫార్మ్ విల్ డిలీట్ దట్ రిసోర్స్ కంప్లీట్లీ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ రీక్రియేట్. సో ఇది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మాడ్యూల్. సో అండ్ యాజ్ అ మాడ్యూల్ డెవలపర్ డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ అవుట్పుట్ సంథింగ్. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇవ్వాల్సిన మీరు మేజర్గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఐడి, అవుట్పుట్ sg_id value equal to aws_security group allow tls dot id. సో ఇది మీరు అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. ఇది మీరు అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని దే కెన్ కీప్ ఇట్ సమ్వేర్. సో ఇది మనం మాడ్యూల్ ని ఇంకొక మాడ్యూల్ ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మాడ్యూల్ ని డెవలప్ చేసాం అండ్ దెన్ వి యూస్డ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అన్ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం. Take GitHub. సో ఇది కొంచెం మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కాన్సెప్ట్ చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ వేర్ మేజర్ మిస్టేక్స్ హ్యాపెన్. సో ఇప్పుడు MongoDB కనెక్షన్స్ వేటి నుంచి అలౌ చేయాలి?
catalog and user. సో ఈ రెండింటి నుంచి మాత్రమే కనెక్షన్స్ ని అలౌ చేయాలి. సో MongoDB should allow connections only from catalog and user. సో అప్పుడు నేను MongoDB ingress రూల్లో ఏం రాయాలి? MongoDB ingress రూల్లో ఏం రాయాలి జనరల్గా అయితే? డెస్టినేషన్ వచ్చేసి సోర్స్ వచ్చేసి catalog IP అడ్రస్, పోర్ట్ వచ్చేసి 27017 ఇలా రాయాలి. సో కేటలాగ్ IP అడ్రస్ అనేది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా? నో. సో స్టాటిక్ గా ఉండాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ వీ హ్యావ్? ఎలాస్టిక్ IP తీసుకోవాలి. సో ఎలాస్టిక్ ఐపీని తీసుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అ కాస్ట్లీ థింగ్. అప్పుడు మనకి ఎన్ని ఎలాస్టిక్ ఐపీలు కావాలి? ఆల్మోస్ట్ 12 ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ కావాలి. ఓకే, సో 12 ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ కొనడం చాలా కష్టం. ఇంకా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయితే మీకు థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్ ని కొనాలి. అప్పుడు అక్కడే మన బిల్ వచ్చేసి $5,000 పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్న సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనకు ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఇస్తుంది. అదేంటంటే ఇప్పుడు నేను MongoDB సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, అలానే కేటలాగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ దోస్ టూ. సో SG ఇంగ్రెస్ అనేది ప్రెసెంట్ నేను ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, కమెంట్ చేస్తున్నా. నౌ లెట్ మీ జస్ట్ అప్లై ఇట్. SG rules, this is not considering it as a change. Let me do one thing. ఇక్కడ డిలీట్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నాను. సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇంగ్రెస్ రూల్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వం. ఎందుకంటే అది చాలా డైనమిక్ అనమాట. అది సిచ్యువేషన్ బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. సో ఇప్పుడు MongoDB క్రియేట్ చేస్తున్నా అండ్ దెన్ లెట్ మీ క్రియేట్ అనదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ catalog. Okay, SG for catalog and then this is catalog. Okay, ఇప్పుడు ఇంకొకటి క్రియేట్ అవుతుంది. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు యాక్చువల్లీ init once again because you are again using module కదా. సో మాడ్యూల్ నాట్ ఇన్స్టాల్ ఉంటుంది. టెరాఫార్మ్ init. Terraform apply auto approve. Oh, sorry, spelling mistake, but it is fine. Let me apply again.
మళ్ళీ క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు MongoDB అనేది కేటలాగ్ నుంచి కనెక్షన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు MongoDB సెక్యూరిటీ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ కొట్టిన తర్వాత యూ హ్యావ్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ సో కస్టమ్ TCP. వీ హ్యావ్ ద పోర్ట్ 27017. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూడండి మనకి జస్ట్ SG అని టైప్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? రోబోషాప్ డెవ్ MongoDB అని వచ్చింది. సో నేను మామూలుగా జనరల్గా అయితే ఏం చేయాలి? IP అడ్రస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి. IP అడ్రస్సే కాకుండా మీరు డైరెక్ట్లీ అనదర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఇలా అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ source security group ID. This is nothing but MongoDB. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ కి అయితే అటాచ్ అయి ఉంటుందో ఆ ఇన్స్టెన్స్ నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ నంతా అలౌ చేయమని. జనరల్ గా ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది? ఆబ్వియస్లీ MongoDBకే కదా. సో మీరు MongoDB EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని దానికి అటాచ్ చేస్తారు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఆర్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుందో irrespective of its IP address, it will accept the connections. Okay. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ? I need to write the rules అని. నేను రూల్స్ రాసుకోవడానికి అగైన్ I no need to create any modules. సో నేను జస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఏం రాస్తానంటే let me delete this AWS security group rule Terraform. This one. సో ఇది ఇక్కడ నేను రిసోర్స్ AWS సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్ అని రాసి సో ఒక చిన్న నేమింగ్ కన్వెన్షన్ MongoDB is accepting connections from catalog. ఇక్కడ ఏంటి? type equal to ingress from port equal to 27017 to port equal to 27017 and then protocol TCP. It's not CIDR block, it is security group ID. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఐడి ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇవ్వాలి? మాడ్యూల్ డాట్ catalog dot sg underscore id. Sorry, module dot catalog కదా, catalog dot sg underscore id. సో ఇక్కడ కన్వెన్షన్ వచ్చేసి MongoDB accepting connections from catalog instance. సారీ, ఇందాక చెప్పేటప్పుడు కొంచెం రాంగ్ చెప్పాను. దిస్ ఇస్ కేటలాగ్ అనుకోండి. సో IP అడ్రస్ అనేది మనం డైనమిక్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇవ్వకుండా సో మనం డైరెక్ట్ గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ID ఇచ్చామంటే దెన్
MongoDB will accept connections from the instances where this catalog security group is attached. Okay. సో అలానే మనం ఇంకేం క్రియేట్ చేయాలి, యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ యూజర్ and then user. Okay. సో ఇలా ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే మెయింటెనెన్స్ కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. Now let us plan. Init చేయాలి కొత్త మాడ్యూల్ డెఫినిషన్ రాసినప్పుడు. Terraform plan directly apply. Is the error here? Show security. Okay. So yeah, అసలు సోర్స్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి కదా. So this should be module dot mongodb dot sg_id. So this should be. సో నేను ఈ MongoDB సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లోకి ఐఎమ్ యాడింగ్ దీస్ రూల్. ఓకే. సో MongoDB సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లోకి ఐఎమ్ యాడింగ్ catalog rule. MongoDB security group లోకి I'm adding user rule. సో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ లో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది చాలా లూజ్ గా వదిలేస్తారు. అంటే ఇది కరెక్ట్ గా విజువలైజ్ చేయలేక సో దే విల్ యాక్సెప్ట్ కనెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అక్కడే మనకి చాలా సెక్యూరిటీ లూప్ హోల్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. సో నౌ యూ కెన్ సీ ద ఇంగ్రెస్. Shit. So we did some mistake. So this should be reverse. Security group ఇది source security group is catalog. ఈ సోర్స్ నుంచి వచ్చే కనెక్షన్స్ ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. సారీ ఫర్ ద కన్ఫ్యూజన్, ఫస్ట్ టైం ఇలానే ఉంటుంది. ఒక 2-3 రాసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ జస్ట్ యూస్ కాపీ పేస్ట్. So this MongoDB is accepting connections from user source and we are adding it to the MongoDB.
is fine. So now it is good. Okay, catalog and then user. Okay. So this is the source. సో ఇంకా దీన్నే మనం కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? రెడిస్. రెడిస్ ఎక్కడి నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయాలి కనెక్షన్స్? కార్ట్ అండ్ కేటలాగ్. ఓన్లీ కార్ట్ అండ్ యూజర్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అన్ని క్రియేట్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద రూల్స్ అనమాట. అంతే కదా. సో ఫస్ట్ అయితే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అన్ని మనకి రావాలి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. Redis. Redis తర్వాత we have MySQL and then RabbitMQ. దాని తర్వాత catalog, user, cart. And then shipping, payment and web. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. We need to understand that. సో అన్ని క్రియేట్ చేసేసాం. సో కన్వెన్షన్ ఇది MongoDB accepting connections from catalog, MongoDB accepting connections from user. So next Redis is accepting connections from user and cart. Okay. Redis. Source అనేది user. This is Redis. Port number 6379. 6379. అలానే Redis is accepting from cart. Source వచ్చేసి cart and this is for Redis. Okay. సో ఇలా మనం వన్ బై వన్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. Okay. Now you need to just init because we created a lot of modules here. Now let us see. Okay, we got all the security groups created. ఒకసారి Redis check చేద్దాం. Redis is accepting connections from cart and user. Okay, ఇది fine. So let's take 5 minutes break.
and then we'll come back at 8:25. సో ఇది ఓవరాల్ గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ డెవలప్ చేసాం అండ్ దెన్ వీఆర్ యాడింగ్ ద రూల్స్. సో మనకి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ వస్తే అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్దాం అండ్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ హియర్. సో వాట్ పోర్ట్ యు ఆర్ కంట్రోలింగ్. సో ఇక్కడ నుంచి అలౌ ఆల్ అనేది ఉండదు. We will restrict the ports completely. సో ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ప్రెసెంట్ ఇక్కడతో స్టాప్ చేస్తున్నాం. వి విల్ కమ్ బ్యాక్ ఎనీహౌ, ఎందుకంటే ఇలా రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకునేప్పుడు ఈరోజు సెషన్ అయిపోతుంది అండ్ దెన్ మనకి కొంచెం మంచిగా అనిపించదు. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కాబట్టి ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు వచ్చి ఐ విల్ క్రియేట్ ద రూల్స్ అనమాట. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా ఎలా ఉంటుందంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ సమ్ పోర్ట్ టు ఓపెన్, యూ రైట్ ఏ మెయిల్ టు సెక్యూరిటీ ఫైర్ వాల్ టీమ్, దెన్ దే విల్ ఓపెన్ ద పోర్ట్. సో వాళ్ళు ఒకవేళ టెరాఫామ్ యూస్ చేస్తున్నారంటే దే విల్ డూ చేంజెస్ హియర్ ఇన్ దే టెరాఫామ్ ఫైల్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ చూద్దాం. నేను 04 ఇస్తున్న దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది. సో now we know how to develop the modules. ఇప్పుడు మనం how to use the modules అనేది చూద్దాం. Terraform AWS EC2. సో ఇది నార్మల్ రిసోర్స్ డెఫినేషన్. సో రిసోర్స్ డెఫినేషన్ కాకుండా యూ కెన్ యూస్ మాడ్యూల్ డైరెక్ట్లీ. అంటే వేరే వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన మాడ్యూల్ అండ్ వేరే వాళ్ళు డెవలప్ చేసి ఇంటర్నెట్లో పెట్టారు, జస్ట్ లైక్ టెరాఫామ్ వాళ్ళే. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే MongoDB డాట్ సారీ EC2.tf అనుకోండి. అన్ని EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఇక్కడే క్రియేట్ చేస్తున్నా ప్రెసెంట్. సో దిస్ ఇస్ MongoDB. సో MongoDB నేను క్రియేట్ చేయాలంటే వాట్ ఆల్ థింగ్స్ we need. So this is the source. By default it will take git అనమాట, and then name equal to, so name equal to ఏంటి, what is the name we need? Shop dev MongoDB, ఇది కదా మనకు కావాల్సిన నేమ్. సో I need to create variables dot tf. Let me take these variables and then common tags also. Okay, I'm just writing locals dot tf locals EC2 name equal to var dot project underscore name hyphen var dot environment. So ఇది and ఇక్కడ name equal to local dot name hyphen MongoDB. Okay, ఇది name. Oh, EC2 name. Sorry. Instance type. Instance type is we were taking t3 dot small కదా. So if you want, you can keep them in variables also here. Okay, MongoDB underscore instance type variable, and then key monitoring node VPC security group IDs. సో ఇక్కడ మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసిన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని we should use it. సో అలా చేయాలి అంటే then I need to store these parameters. Parameters dot tf
సో దీనికి MongoDB _ SG _ ID. Module dot MongoDB dot SGID. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు MongoDB సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఐడి అనేది పారామీటర్ స్టోర్లోకి స్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంతే కదా, because I am exposing here SG _ ID in AWS security group. So now let's go back to 02 SG Terraform apply auto approve. సో ఇలా మనం ప్రతి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఐడిని పారామీటర్ స్టోర్లో పెట్టేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏ టీం వాళ్ళకి అవసరం అయితే ఆ టీం వాళ్ళు దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తారు. ఓకే, MongoDB SGID అనేది సేవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇక్కడ రెఫర్ చేయాలంటే, సో యు నో హౌ టు రెఫర్. data.tf MongoDB _ SG _ ID. So now what should I write here? Data dot MongoDB _ SGID dot value. Okay, సో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు టెరాఫామ్ వచ్చేసి డేటా దాంట్లోకి వెళ్ళి అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ దిస్ పారామీటర్ డాట్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ దెన్ సబ్నెట్ ఐడి. సబ్నెట్ ఐడికి నేను ఏమి ఇవ్వాలి? ప్రైవేట్, పబ్లిక్ ఆర్ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ సబ్నెట్ ఐడి ఇవ్వాలి. సో డేటాబేస్ సబ్నెట్ ఐడి ఇవ్వాలి అంటే దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? నాకు ఆ డేటాబేస్ సబ్నెట్ ఐడి స్టోర్ చేసుకోవాలి. స్టోర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ VPCలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ కూడా ఐ నీడ్ టు రైట్ డేటా డాట్ పారామీటర్స్ డాట్ TF ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఐ నీడ్ టు స్టోర్ ఆల్ సబ్నెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. పబ్లిక్ సబ్నెట్ IDs. Subnet IDs, public subnet IDs. Let us keep this. So RoboShop project, dev environment, public subnet IDs. Okay. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది స్ట్రింగ్ అయితే కాదు. Okay. So then what is this? We have a type AWS SSM parameter Terraform. That is nothing but string list అన్నమాట. Okay. So list of strings. So AWS వాళ్ళు దీనికి ఇలా నేమ్ పెట్టారు, string list అని. We don't know why they kept it like this. Okay. So now it is module dot RoboShop dot module dot RoboShop dot. సో ఈ RoboShop మాడ్యూల్ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ ని అవుట్పుట్ ఇస్తుందా లేదా ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుందాం. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఐడీస్. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. I need to plan first.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే inappropriate value for attribute value string required is a tuple with two elements. So tuple అనేది actually Python related concept అనమాట. First let us output this and then test it. Okay. సో దీన్ని అవుట్పుట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఎలా వస్తుంది. Just I want to see this on the screen. సో ఇలా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ లిస్ట్ ఫర్ అస్, ఆబ్వియస్లీ లిస్ట్ ఫర్ అస్. బట్ ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏంటంటే కొంచెం ఈ పర్టికులర్ మ్యాటర్ లో ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఫస్ట్ నుంచి. వీళ్ళు ఎందుకు స్ట్రింగ్ లిస్ట్ అని పేరు పెట్టారో తెలియదు, అండ్ దెన్ వై దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ అనేది కూడా తెలియదు, నాకైతే తెలియదు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దే ఆర్ ట్రీటింగ్ ఇట్ యాస్ అ టపుల్. టపుల్ అనేది పైథాన్ రిలేటెడ్ అనమాట. సో దట్ ఎనీహౌ వి డోంట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ రైట్ నౌ. జాయిన్ ఫంక్షన్ ఇన్ టెరాఫార్మ్. మీరు దీని గురించి పెద్ద ఆలోచించి బ్రేక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే అది ఒక కామాతో, సో ఈ జాయిన్ కి ఏంటంటే మీరు ఇది ఇచ్చినప్పుడు, సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే లిస్ట్ లో ఉండే ఒక ఎలిమెంట్స్ ని కామాతో, ఇది లిస్ట్ కదా, సో చూడండి ఎలా వస్తుంది, ఫూ బార్ ప్యాజన్స్, ఇది లిస్ట్ కదా, దీన్ని కామాతో చేయాలంటే ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందంటే ఆ ఐడీస్ ని ఒక కామాతో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, లైక్ సబ్నెట్ -1 2 3 4 ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సబ్నెట్ -3 4 5 6. సో దాని వాల్యూస్ ని, సబ్నెట్ ఐడీస్ ని కామా సపరేటెడ్ తో అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ జాయిన్. సో జాయిన్ ఇచ్చి మీరు సపరేటర్ ఇచ్చి లిస్ట్ ఇచ్చారంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా కామాతో సేవ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే జాయిన్ ఇచ్చి, ఇది జాయిన్ ఫంక్షన్ కదా, సో మనకు కావాల్సిన సపరేటర్ వచ్చేసి కామా ఇక్కడ. ఓకే. సో ఈ లిస్ట్ ని మనం కామాతో సేవ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం. దిస్ షుడ్ వర్క్. మీరు చూస్తే నౌ ద వాల్యూ ఇస్ లైక్ దిస్. సో AWS వాళ్ళు స్ట్రింగ్ లిస్ట్ అంటే బ్రేసెస్ అవేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు, దే ఆర్ జస్ట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ యాస్ కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్ అనమాట. అందుకని మనం జాయిన్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి సో వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు మోడిఫై చేసాం. సో అలానే యూ కెన్ జస్ట్ క్రియేట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఐడీస్ అండ్ డేటాబేస్ సబ్నెట్ ఐడీస్, ఇవన్నీ మనకి యూజ్ అవుతాయి. ప్రైవేట్ అండ్ ప్రైవేట్, అలానే ఇది డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఈ EC2లో ఐ నీడ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా. ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ keeping it as సో నాకు రెండు వస్తాయి లిస్ట్ లో, బట్ విచ్ వన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ రైట్ నా. సో నాకు కావాల్సింది డేటాబేస్ సబ్నెట్ ఐడీస్
ఇది ఒక లిస్ట్. దీంట్లో మనం వర్క్ చేస్తున్న అవైలబిలిటీ జోన్ వచ్చేసి 1A కదా. సో నేను ఆ 1Aని తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, 1Aని తీసుకోవాలంటే నౌ ఐ నీడ్ టు యూస్ సమ్ స్లైస్ ఫంక్షన్. సో స్లైస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది జనరల్ గా? సో ఇది నాకు వచ్చిన లిస్ట్. ఓకే, సో ఈ లిస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈ లిస్ట్ లోంచి నేను ఏం తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ 1 ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ 1 ఎలిమెంట్ ని తీసుకోవాలి అంటే సో జనరల్ గా we have get the ఫస్ట్. ఇది ఈ లిస్ట్ అనేది టెరాఫామ్ లిస్ట్ కాదు, ఇది మనకి వచ్చిన AWS అనేది కొంచెం తేడాగా బిహేవ్ చేస్తుంది కదా పారామీటర్ స్టోర్ అనేది. అక్కడ లిస్ట్ అనేది నార్మల్ గా లేదు, అది ఒక స్ట్రింగ్ లాగా, చిన్న డిఫరెన్స్. సో ఇది AWS కి, ఫర్ AWS ఇట్ ఈస్ లిస్ట్, బట్ ఫర్ us వాట్ ఈస్ ఇట్? సో ఇది చూడగానే మీకు ఏమర్థం? దిస్ ఇస్ అగైన్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో మనకి టెరాఫామ్ లో ఏంటంటే ఇలా ఉంటే దట్ ఈస్ లిస్ట్. సో బ్రాకెట్స్ లేకపోతే ఎనీథింగ్, అది మీ కామా ఉంచుకొని ఏదైనా ఉంచుకొని దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ కదా. సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో నుంచి, సో మనకేం ఫంక్షన్ ఉంది? స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ ఉంది. సో జాయిన్ అనేది జాయిన్ చేస్తుంది, స్ప్లిట్ అనేది ఏం చేస్తుంది? రివర్స్ చేస్తుంది అనమాట. సో స్ప్లిట్ చేసి మనకి లిస్ట్ లాగా ఇస్తుంది. సో అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి? లోకల్స్ లో డేటాబేస్ సబ్నెట్ ఐడి తీసుకుంటున్నా. సో ఫస్ట్ అయితే స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. స్ప్లిట్ అనేది యూస్ చేసుకు కామా యూస్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. సో దట్ ఈస్ డేటా డాట్ SSM పారామీటర్ డాట్ డేటాబేస్ సబ్నెట్ ఐడీస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు స్ట్రింగ్ అనేది లిస్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో లిస్ట్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఇది ఫస్ట్, ఇది 0th ఎలిమెంట్, ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో మనకి లాస్ట్ సెషన్ లో మనం చూసాం ఎలిమెంట్ ఫంక్షన్. ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఫంక్షన్ దీంట్లో నుంచి నాకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది. ఓకే, సో మనం రివర్స్ చేసాం, కామాని యూస్ చేసుకొని టెరాఫామ్ దృష్టిలో స్ట్రింగ్ అనేదాన్ని, AWS దృష్టిలో లిస్ట్ అనేదాన్ని. సో ఇక్కడ కొంచెం ఆబ్వియస్లీ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, బట్ మీరు రికార్డింగ్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ వినండి. ఇది AWS కి లిస్ట్, బట్ టెరాఫామ్ కి స్ట్రింగ్. అందుకని మనం ఇన్ని ఫీట్లు చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నాకు డేటాబేస్ సబ్నెట్ ఐడి అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. సబ్నెట్ ఐడి ఈక్వల్ టు లోకల్ డాట్ డేటాబేస్ సబ్నెట్ ఐడి. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? ట్యాగ్స్. సో ఈ ట్యాగ్స్ తీసుకుందాం. ట్యాగ్స్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా మర్జ్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నా, where dot common tags and then సో ఇక్కడ నేను ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తున్నా, కాంపోనెంట్ ఈక్వల్ టు MongoDB అనేది యాడ్ చేస్తున్నా. నేమ్ ఈక్వల్ టు, సో వీ హ్యావ్ local dot ec2 dot name. సో ఇదే సేమ్. ఓకే,
terraform init. సో ఇప్పుడు మాడ్యూల్ సోర్స్ అనేది ఇంటర్నెట్ లోంచి డైరెక్ట్ గా వస్తుంది, లైక్ అదర్స్ డెవలప్డ్, లైక్ టెరాఫార్మ్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కలిసి ఈ మాడ్యూల్స్ ని డెవలప్ చేసి ఇంటర్నెట్ లో పుష్ చేసాయి. వీఆర్ జస్ట్ రిఫరింగ్ ఇట్. Now let us do Terraform plan. It declare అవ్వలేదంటుంది. Let us see. Declare అయింది కదా. Just 1 minute. Okay. So this is data MongoDB underscore std. What is the error here? MongoDB underscore sg underscore id. Oh, so this is data dot ఇలా రెఫర్ చేయాలి. AWS SSM parameter dot MongoDB underscore sg dot value. Okay. So data dot AWS SSM parameter dot MongoDB underscore sg underscore id dot value. Okay. So ఇప్పుడు సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎర్రర్. ఆబ్జెక్ట్ విత్ 8 అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి మళ్ళీ? వాట్ షుడ్ ఐ రైట్ హియర్? డాట్ వాల్యూ. ఈ డాట్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే అది వాల్యూ రాదని. ఓకే, డాట్ వాల్యూ అని పర్టికులర్లీ మెన్షన్ చేయాలి. So now can do Terraform apply auto approve. సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. Okay, RoboShop dev MongoDB అనేది క్రియేట్ అయింది. And we got the security group RoboShop dev MongoDB అనేది అటాచ్ అయింది. అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్ కూడా వచ్చేసాయి. బట్ ఇక్కడ ఉండే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? కెన్ ఐ కనెక్ట్ టు దిస్ ఇన్స్టెన్స్ నౌ యూజింగ్ SSH? నో, పబ్లిక్ IP అడ్రస్ లేదు కదా, ఐ కెనాట్ కనెక్ట్ టు ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి, క్రియేట్ EC2 ఇన్ పబ్లిక్ subnet, log into that EC2 first, and from there
కనెక్ట్ టు మాంగోడిబి. ఇది ఒక ఆప్షన్. ఓకే, ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే విపిఎన్. సో మనందరికీ తెలుసు మన కంపెనీస్లో విపిఎన్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ యూ విల్ క్రియేట్ విపిఎన్. ఓకే, ఐ మీన్ మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడే మీకు విపిఎన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు. సిస్కో విపిఎన్కి వెళ్తారు, కనెక్ట్ చేస్తారు. దెన్ యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ద సర్వర్స్. కనెక్ట్ టు ప్రైవేట్ సర్వర్స్ త్రూ విపిఎన్. సో ఫస్ట్ది ఎలాగో అందరికీ తెలిసిందే, ఇట్స్ సింపుల్. నౌ దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇన్ కంపెనీ. సో మనం ఒక విపిఎన్ ఇన్స్టాల్ చేసి విపిఎన్ నుంచి మన సర్వర్స్కి మనం కనెక్ట్ అవ్వం. విల్ డూ ఇట్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్. సో ఇక్కడ వరకు, ఈ రోజు వరకు మీరు ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తారు? సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ మాడ్యూల్ అండ్ యూస్ చేయండి. SSM పారామీటర్ స్టోర్ యూస్ చేయండి. అండ్ దెన్ నౌ యూ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ ఓపెన్ సోర్స్ మాడ్యూల్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అర్థం చేసుకోండి. సో మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి ఇన్స్టెన్స్కి మనకు కావాల్సిన రూల్స్ అని చేయండి. లైక్ మాంగోడిబి ఎక్కడి నుంచి కనెక్షన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, రెడిస్ ఎక్కడి నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, కేటలాగ్ ఎక్కడి నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ కంప్లీట్ దిస్. ఎనీహౌ ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇన్ ద సెషన్. బట్ కాపీ పేస్ట్ అనేది కొంచెం బోరింగ్ అనిపిస్తుంది కాబట్టి మీకు ఒక ఒపీనియన్ తెచ్చుకోండి. జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఏ కాంపోనెంట్ ఏ అదర్ కాంపోనెంట్స్ నుంచి కనెక్షన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనేది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. వి విల్ ఇంప్లిమెంట్ దెమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం విపిఎన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దెన్ వి విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈరోజు క్విజ్. సో లాస్ట్ 2 క్విజ్ విన్నర్స్ కి గిఫ్ట్ కార్డ్స్ పబ్లిష్ చేయలేదు అనుకుంటాను. ఓకే, సో యా వి విల్ డూ దట్ అన్ని ఒకేసారి ఈరోజే. వీక్ 7 కదా. Be ready with mobiles. Let's take 1 minute time. Anyone joined? Okay, now starting it. First question. Okay, mostly everybody answered right. It's nice. First, Durga Sai Kalidindi. Okay, next. Prithvi Geometry Reddy, Anuj Kumar Mediboy. Next question. What is Terraform module anyhow? How does it contribute to modularization in Terraform? Okay, nice. So module is a group of resources. So when VPC came, yes, like VPC subnets, routes, అవన్నీ create చేసి then we started
publishing it to the internet, and then anybody in the internet can use it. Okay, so nice. Navina Miduturu, Narayana Das Rakesh, Kushal. Next question. How can you pass variables to a Terraform module? ఓకే. సో మాడ్యూల్‌లో మనం ఆల్రెడీ పంపిస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు. ఒకవేళ మాడ్యూల్ దగ్గర లేకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ త్రూ ద కమాండ్ లైన్. సో మీరు ఏ స్క్రిప్టింగ్ అయినా, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. కమాండ్ లైన్ వేరియబుల్స్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ టు కన్సిడర్. Soumit, Suhasini, Madhvineni, and Durga. Complete set is changed. This is the purpose of the Terraform state command. Okay. సో టెరాఫార్మ్ స్టేట్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ కదా. ఇక్కడ నేను టెరాఫార్మ్ స్టేట్ అంటే సో దిస్ ఇస్ ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్. ఈ స్టేట్ లో మీరు లిస్ట్ చేయొచ్చు, రిసోర్సెస్ రీనేమ్ చేయొచ్చు అలా. సో ఇట్ ఈస్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ద టెరాఫార్మ్ స్టేట్ అన్నమాట. లోపల ఏమేమి రిసోర్స్ ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవడానికి. GT Rukesh Subhashini Madhuri. Next question. What is the name of the Terraform state file? The answer terraform.tf state actually. Okay. Congrats Suhasini, Durga, Venkatesh. Next question. What is the file extension of Terraform configuration files? Okay. .tf files కదా ఇప్పటి వరకు మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. Durga, Rukesh, Venkatesh. Right. Command will update the Terraform files indentation. Okay. Oh, mostly. సో టెరాఫార్మ్ ఇనిట్ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది. ఇండెంటేషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ థింగ్, బట్ మీరు ఒకవేళ
04 EC2లో నేను ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇలా ఇచ్చేసాను అనుకోండి. ఇది రీడబిలిటీ కోసం టెరాఫామ్ ఏం చేసిందంటే టెరాఫామ్ ఎఫ్ఎంటీ అనే ఒక కమాండ్ ఇచ్చింది. సో ఇది మీరు యూస్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది సెట్ అయిపోతుంది చూడండి, ప్రాపర్ రీడబిలిటీతో. ఓకే, సో మీరు అన్నిటికీ అప్లై చేయొచ్చు. సో ఆటోమేటిక్గా ఇండెంటేషన్ ని అప్డేట్ చేసి ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ఎ నైస్ స్ట్రక్చర్. చూడండి మొత్తం ఈక్వల్స్ అవన్నీ నీట్గా వచ్చాయి కదా అలా. Dutta, Narendra, Rakesh, and Hitesh. Nice. Which directory Hawkins or downloaded? So మనకు కావాల్సిన ఎవ్రీథింగ్ మేబీ దోస్ ఆర్ లైక్ మాడ్యూల్స్ అనుకోండి, ప్లగ్ఇన్స్ ఆర్ మాడ్యూల్స్, సేమ్ మీనింగ్ తో వచ్చిన క్వశ్చన్. బట్ డాట్ టెరాఫామ్ లోనే మనకు కావాల్సిన ప్రొవైడర్స్ కానీ మాడ్యూల్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో వి సా దట్ ఆల్రెడీ. ఓకే, కంగ్రాట్స్ దుర్గా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. I have declared a variable of type list. How can I access the third element? Once, mostly everyone answered correct. Durga, any droid package, any droid, something different name. Select the highest precedence for a variable. ఇప్పుడే కదా డిస్కషన్, కమాండ్ లైన్ అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉంటుంది. Durga Venkatesh, Venkatesh Varlu, participate. Nice. Question number 11. What is the default location of Terraform state file? Okay, nice. Durga Venkatesh, Hitesh. And next, question number 12. Which of below command creates Terraform state file? Okay, nice. Terraform అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే కదా క్రియేట్ అవుతుంది, ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు ప్లాన్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ అవ్వదు.
That's Hitesh, Gupta, Venkatesh Patil. Each command will destroy a single resource. ఓకే. సో, ఇదొకసారి చూడండి మీరు. సో, మనం లైక్ 20, 30 రిసోర్సెస్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా! డెస్ట్రాయ్ చేసినప్పుడు అన్నీ డెస్ట్రాయ్ అయిపోతున్నాయి. అలా కాకుండా పర్టిక్యులర్‌గా మీకు ఒకటే ఒక రిసోర్స్ డెస్ట్రాయ్ అవ్వాలి అంటే వాట్ షుడ్ యూ డూ అనేది ఒకసారి చూడండి. ఓకే. రిసోర్స్ టైప్ డాట్ నేమ్ అనేది కామన్. అంటే ఇక్కడ టెరాఫార్మ్ ఇచ్చింది జస్ట్ టార్గెట్ అనేది ఒకటి ఇచ్చింది. అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ రిసోర్స్ టైప్ ఆ నేమ్‌ని టార్గెట్ చేస్తున్నట్లు. జస్ట్ చెక్ దట్. దుర్గా, హితేష్, వెంకటేశ్వర్. ఫైనల్ క్వశ్చన్. What is the maximum number of subnets that can be created from a single class IP before the space? Class 2. Okay. This is maybe completely unknown question to you. But ఎవరైనా రవీంద్ర బాబు లెక్చర్స్ చూసుంటే they can understand. సో ఈ క్లాస్ ఫుల్ డిజైన్ అనేది క్లాస్ కూడా ఉంటాయి. Number of subnets. Okay, this is number of subnets. So okay, let's not consider this. క్లాస్ ఏలో ఫస్ట్ 8 బిట్స్ నెట్వర్క్, క్లాస్ బిలో like 16 బిట్స్ అలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. Let us see the results. Congrats, Durga. Yeah, so ఈరోజు we don't have much time. It's already 9:10. Okay, Durga, Venkateshwarlu, Parsapu and Hitesh, please send your details right today. We'll send all gift cards to last 3 week winners. So discussion అంత టైం లేదు ఈరోజు. Thank you so much. Happy Dasara. Sorry, happy Sankranti. We'll again meet on next session 16th Tuesday. Okay. Happy Sankranti, everyone. And yeah, we'll see whether we can conduct QA session or not on this Sunday. If we are not able to conduct because holiday kada, Sankranti, it's a big festival for Telugu guys, and our batch is completely for Telugu people. Okay. And then next session is on Wednesday, sorry, 17th January. 14, 15, 16 festival kada, 17th January is the next session. Okay, happy Sankranti. Enjoy well. See you on Wednesday. Bye bye.